But luckily, I mean, అది దేవుడ అనుగ్రహంతోనే the moment we gave him thrust, like a CPR, so he revived. Usually I sit in the front seats only. నా వెనకాల సీట్లో వాళ్ళు కూర్చుని ఉన్నారు. పెద్ద ఆయన సడన్గా అంటే ఆయన కాన్షియస్నెస్ ఇది అయి సబ్ కాన్షియస్ అయి హీ స్టార్టెడ్ డ్రూలింగ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ అండ్ దెన్ ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్ అండ్ దెన్ యూరిన్ హీ పాస్ యూరిన్. దట్ ప్రికాషనరీ మెజర్స్ అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ కార్డియాక్ ఎలిమెంట్ ఎవరిథింగ్ మీరు సింగిల్గా ట్రావెల్ చేయకుండా దే షుడ్ బి సంబడి ఎల్స్ ట్రావెలింగ్ విత్ యూ. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసింజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సందర్భాల్లో డాక్టర్లు ఉండకపోవచ్చు, అక్కడ ప్రయాణికుల్లో కూడా అంత అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. మీ సలహా ఏంటి? యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ వెరీ ట్రికీ క్వశ్చన్ అండి మీరు అడిగింది. ఎందుకంటే యూజువల్గా అట్లా చూస్తే ఎవ్రీ ఎయిర్ ఫ్లైట్ షుడ్ హ్యావ్ అ డాక్టర్. మల్లారెడ్డి విద్యా సంస్థ డైరెక్టర్ ప్రీతి రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు, మనం మాట్లాడదాం. మేడం, ఫ్లైట్లో ఉన్నప్పుడు తోటి ప్రయాణికుడికి ఒక్కసారిగా ప్రాణాపాయ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మీరు సిపిఆర్ చేసి కాపాడారు. ఎలా వచ్చింది ఆలోచన? ఆ రోజు ఏం జరిగింది మీకు ఫ్లైట్? సో వైల్ ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్, నా వెనకాల సీట్లో ఒక పెద్ద మనిషి సడన్గా అంటే వాళ్ళ కో ప్యాసింజర్ దే టోల్డ్ మీ. యూజువలీ ఐ సిట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ సీట్స్ ఓన్లీ. నా వెనకాల సీట్లో వాళ్ళు కూర్చుని ఉన్నారు. పెద్ద ఆయన సడన్గా అంటే ఆయన కాన్షియస్నెస్ ఇది అయి సబ్ కాన్షియస్ అయి హీ స్టార్టెడ్ డ్రూలింగ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్ అండ్ దెన్ ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్ అండ్ దెన్ యూరిన్ హీ పాస్ యూరిన్ ఇన్ హిస్ ప్యాంట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ ఇస్ నాట్ రెస్పాన్సివ్ టు ఎనీ కమాండ్స్. సో అది నా వెనకాల సీట్ ఉంది కాబట్టి ఐ మీన్ ఐ కుడ్ వెనకాల సీట్ ఉన్నా లేకున్నా ఎక్కడున్నా కూడా విల్ గో అండ్ డూ ఇట్, బట్ స్టిల్ ఐ కుడ్ రెస్పాండ్ ఇమ్మీడియట్లీ బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ బిహైండ్ మీ. So the moment I saw him, I get up and I got up and then the co-passenger asked the air hostess to please see like there's something wrong with him. Then I went there, I saw the pulse was low, it was feeble, and then mala BP apparatus wala kit lo air flight lo untadi adi teeskocheshi we saw the blood pressure was extremely low anamata and he was not responding to any commands. Then we started doing CPR. So CPR lo enante we usually press at the center of the sternum anamata. So that's we did it. And the most, I mean, na dantlo input would have been, I mean, I don't know how much is my input, but after giving 5 minutes of CPR, he regained consciousness. That was Great. the best part. And usually etla unte CPR lo stages unde anamata. After that you put him on oxygen or you intubate him and then you give him mouth to mouth breathing, adanta oka procedure lo helputadi. But luckily, I mean, adi దేవుడ అనుగ్రహంతోనే the moment we gave him thrust, like a CPR, so he revived after around 5 to 6 this thing anamata, presses anamata. So it can be anything and as a doctor, as an MD medicine, I feel it can be anything. So after he regained his consciousness, koncham aina he was in a confused state. So after 5 to 10 minutes down the line, I asked him what is wrong with ante em unde meek uncle meek emana diabetes unnara ante ledandi, then hypertension unnara ante yes he was hypertensive. Then he also had a heart related ailment, cardiac ailment. So he had undergone an angioplasty. Adanta teluskuntaru adi kuda chaala confused ga oka 2-3 times adugangane చెప్తున్నారు అనమాట. బికాస్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ కెన్ బి ద రీజన్. ఎనీవేస్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే యూజువలీ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ యూనో కార్డియాక్ అరెస్ట్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట యూజువలీ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ ఇస్. సో ద మోస్ట్ లైక్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎయిమ్ ఇస్ టు కీప్ ద కార్డియాక్ యాక్టివిటీ ఆన్. సో దానికి వీ హ్యాడ్ టు డూ దిస్ థింగ్ అనమాట. అండ్ నేను ఐ వాజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ షాక్డ్ అండ్ లైక్ యూనో ఇన్ అ వెరీ పానిక్ స్టేజ్. మీరు ఎలా గమనించారు ముఖ్యంగా ఇలా ఉన్నాడు తన కండిషన్ అనేది? అంటే వెనకాల బేసిక్లీ యాజ్ అ డాక్టర్ we are being trained అండి. The moment we see a patient we know that we have to save his life. That's a normal ఇది అనమాట. యాజ్ అ డాక్టర్ మనం అది కూడా MD మెడిసిన్ చేసిన తర్వాత we used to do it. When he's not responding to commands and he's totally in a subconscious or an unconscious state, we have to exactly yeah. So we at our age లో especially 74 years లో ఇంకా ఏముంటుంది యూజువలీ we feel it's a ischemic heart disease, that is cardiac disease అంటారు మనం, స్ట్రోక్ అంటాం, cardiac stroke, or else it can be a ischemic neurostroke, or it can be arrhythmias, cardiac arrhythmias where the heart rate is irregular, or else it can also be some kind of epilepsy అంటే absent seizures అంటారు, petit mal seizures అంటారు, where there will not be any movement, jerky movements ఉండదు. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎపిలెప్సీ ఓన్లీ, అంటే ఫిట్స్ లాగానే ఉంటుంది కానీ absent seizures. So whatever the reason is, we cannot just keep on looking at him
వాట్ విల్ హ్యాపన్ నెక్స్ట్ అది మనం పిక్చర్ చూసుకుంటే కూర్చోలేం. వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లేదు మన దగ్గర. మానిటర్ లేదు. ఏదైనా చూడాలంటే వెదర్ ఇస్ హార్ట్ యాక్టివిటీస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ మనకు చూడడానికి మానిటర్స్ లేదు, ఏం లేదు. సో వాట్స్ బెస్ట్ యూ క్యాన్ డూ? యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ థింగ్ ద thrust on the mid sternum, and then if he revives, well and good. And he revived, so that was the best part. It's not me what I've done which is great, it is God who is being kind enough that he revived. So but I'm thankful that the entire crew, the entire co-passengers, they supported us so well, and they were all there. They were supporting me also. They all came and they were trying to support the entire situation. And then once he regained consciousness, then I asked him about his tablets and everything. So whatever the medications were available, like usually అంటే మీరు నాకు అడిగితే aspirin is the best tablet to give immediately. It can, అంటే usually 70 years plus అంటే ఈ బ్లడ్ క్లాటింగ్ తోనే మనకి ప్రాబ్లం అయ్యేది. ఎస్టమిక్ హార్ట్ డిసీజ్, ఇట్స్ క్లాటింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. సో దానికి వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఆస్పిరిన్. సో హీ ఆల్సో హ్యాడ్ ఆయన పాకెట్లో కూడా ఆయన టాబ్లెట్స్ మెడికేషన్స్ కూడా ఉండే. సో దాట్ ఆల్సో మెడికేషన్స్ వీ గేవ్ హిమ్ ఆఫ్టర్ హీ రీగెయిన్ కాన్షియస్నెస్. అండ్ ఎందుకంటే మింగాలి కదా ఆయన, మింగకపోతే కష్టం. సో హీ టుక్ ద టాబ్లెట్స్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ హీ వాజ్ కొంచెం ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లోనే ఉండే అనమాట. కానీ ఆ అంకుల్తో పక్కనే కూర్చొని వీ వర్ జస్ట్ హోపింగ్ టు ద ఫ్లైట్ షుడ్ ల్యాండ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ వీ ఆల్సో కాంటాక్టెడ్ ద ఎయిర్పోర్ట్, the GMR airport, that all the ambulance, the wheelchair and the emergency doctor of that shared airport should be ready immediately. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అయిపోయింది, he was been revived back. దేవుడు ఆశీర్వాదంతో he was revived in 5 to 10 minutes. బట్ మళ్ళా ఏదైనా స్ట్రోక్ వచ్చే కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకే దిగంగానే ద జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రెడీ ఫర్ దిస్ ఎమర్జెన్సీ. ద అంబులెన్స్ వాజ్ రెడీ. దే కేమ్ విత్ ద రీసెక్సిటేషన్ కిట్ కూడా, అంటే అంబు బ్యాగ్ అంతా వచ్చేసేస్తారు. బట్ అప్పటి వరకు హీ వాజ్ క్వైట్ బెటర్ అండ్ దెన్ హీ వాజ్ బీన్ షిఫ్టెడ్ ఇన్ ద వీల్ చైర్. అండ్ thankfully after that also he's been continued to be better అనిపిస్తుంది. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ వైల్ గోయింగ్ హీ జస్ట్ బ్లెస్డ్ మీ. ఇంకేం కావాలి? మీరు నిజంగా ఆ సమయంలో మీరు అలా స్పందించకపోతే ఈరోజు ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయేవాడు. మీరు చూడడం, వెంటనే గమనించడం, ట్రీట్మెంట్ చేయడం. సాధారణంగా ప్రయాణికులు అందరూ ఉన్నప్పుడు, మీరు డాక్టర్ ఉన్నారు, అందులో డాక్టర్ ఉండకపోవచ్చు. సాధారణ ప్రయాణికులు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తే ఏం చేయాలంటారు? ప్రయాణికులు ఎలా రెస్పాండ్ అయితే బాగుంటుంది అనేది మీ సలహా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధైర్యం తెచ్చుకోవాలండి. అది ఏది ఉన్నా లేకుండా మనం ఫస్ట్ ఒక ధైర్యం తెచ్చుకొని, సరే మనం యాజ్ అ డాక్టర్ కాకపోయినా కూడా యూజువలీ మనం ఏం చూసుకోవాలంటే మెడికేషన్స్ తెలియదు అంటే జనరల్గా ఒక అంటే నార్మల్ ఒక నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికైతే ఒక నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి. బికాస్ దిస్ క్యాన్ హ్యాపన్ ఎనీ టైమ్ ఎనీవేర్ టు ఎనీబడి, even to your own relative also it can happen. So first of all I feel that precautionary measures, అంటే if you are having any cardiac ailment everything, మీరు సింగిల్గా ట్రావెల్ చేయకుండా there should be somebody else traveling with you. This is from the passenger point of view. And if at all there is something happen to the other passenger, if he is not responsive, at least you can give a CPR అంటే that proper medical CPR అయితే మీరు in the mid air అయితే ఇవ్వలేరు. Whatever is possible, you have 2 hands, you can press the heart or press the sternum so that you can maintain the cardiac activity. And usually whatever form of collapsing is occurring, cardiac arrest take place. So cardiac arrest lo emaitadante heart stops beating. So when you press, so appudu emaitadante heart will regain its activity. Not usually, mostly it will do. And if suppose it's already cardiac failure ayi unte ఎంత ప్రెస్ చేసినా అది అంటే దెన్ యూ నీడ్ ద నెక్స్ట్ ఫార్మ్ లైక్ డీఫిబ్రిలేటర్ కానీ అప్పుడు హాస్పిటల్లో తీసుకోపోవాల్సింది అవసరం ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఈస్ అ నార్మల్ టెక్నిక్ వేర్ యూ గివ్ ద థ్రస్ట్ ఇన్ ద మిడ్ ఆఫ్ ద స్టర్నమ్ అండ్ మౌత్ టు మౌత్ బ్రీదింగ్ కూడా ఇచ్చేస్తాం డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. అంటే ఎంత టైం చేయాల్సి వస్తుంటారు CPR? యూజువల్గా అంటే మనం ఒక 5-10 minutes చేయాలండి, ఎందుకంటే 5 minutes తర్వాత మనం ఇది చేయలేం. బట్ హియర్ ద సిచ్యువేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. యూఆర్ ఇన్ ద మిడ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్, you don't have anybody else to get any equipment or to say that let's go to the next level అని లేదు. If even there were injections, there was no, అంటే మనం IM ఇవ్వలేం, IV ఇవ్వాలన్నమాట. సో IV కూడా ఫ్లైట్లో మనం ఇవ్వడం అంత కష్టం అండి. అని బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఐ వుడ్ సే ఇట్ ఈస్ హిజ్ లక్ more than my effort. It was his luck and it was God's grace that he survived, I would say, because immediately ఒక 5-10 minutes thrust లోనే he opened his eyes. After this he opened his eyes and he was confused and resisting. So it can be anything. It can be an ischemic heart disease, or it can be a epilepsy, or it can be an arrhythmia. Anything is possible.
Yeah. డాక్టర్ ఎక్కడున్న ప్రాణాలు కాపాడవచ్చు, గాల్లో ఉన్నా కానీ ప్రాణాలు రక్షించవచ్చు. అంటే మా పనినే అదే కదా అండి. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ. బట్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ డాక్టర్స్, ఐ థింక్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ట్రైన్డ్ బై డూయింగ్ సిపిఆర్. అంటే ఇప్పుడైతే మనకి అదృష్టానికి అంత పెద్ద సిచ్యువేషన్ అంటే పెద్ద ప్రాబ్లం జరగలేదు. వీ కుడ్ రివైవ్ హిమ్ బ్యాక్, బట్ వీ షుడ్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ అ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సిపిఆర్. సందర్భాల్లో డాక్టర్లు ఉండకపోవచ్చు, అక్కడ ప్రయాణికుల్లో కూడా అంత అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. మీ సలహా ఏంటి? యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ వెరీ ట్రికీ క్వశ్చన్ అండి మీరు అడిగింది. ఎందుకంటే యూజువల్గా అట్లా చూస్తే ఎవ్రీ ఎయిర్ ఫ్లైట్ షుడ్ హ్యావ్ అ డాక్టర్. అట్లా చూస్తే ఇట్స్ బెటర్ టు ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ డాక్టర్. బట్ దెన్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంకా కేర్ టేకింగ్ ఆర్ లైక్ యునో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎమ్యూనిటీస్ వీల్ డెవలప్ చేయాలంటే, ఎస్పెషలీ ఐ థింక్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ యాజ్ అ డాక్టర్, అండ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ అ ఛాన్స్ టు టేక్ ఎనీ డిసిజన్, ఇఫ్ అట్లీస్ట్ ఇన్ మిడ్ ఎయిర్, మనం ఇప్పుడు బస్సులో పోయినా ట్రైన్లో పోయినా ఆపగలుగుతాం, ఇంకో దగ్గర షిఫ్ట్ చేయగలుగుతాం, కానీ ఎయిర్లో ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్, యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అండ్ దట్ టు యునో ఫ్లైట్ నవడేస్ యునో ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు బస్ టికెట్, ట్రైన్ టికెట్, ఫ్లైట్ టికెట్ ఏదైతే తేడా ఉంటుంది. కాబట్టి I feel, I mean, if it's possible, then they should provide at least a basic doctor in the flight, is what I feel. ఓకే, ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉందంటారు? యా, అక్కడ అది అంతా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇండిగో ఫ్లైట్ లో నేను కిట్ ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం యా దేర్ వేర్ యాంప్యూల్స్ ఆర్ అట్రోపిన్, అడ్రినలిన్, ఈకోస్ప్రిన్, అదంతా ఉండే, సార్బిట్రేట్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్. అదైతే ఐ హావ్ సీన్ మై సెల్ఫ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ ఆల్సో రౌట్ అ నోట్, అంటే యూజువల్ గా ల్యాండ్ అయ్యే ముందు యాజ్ అ డాక్టర్, యాజ్ అ ఫిజిషియన్, ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అంతా రాసేసి మొత్తం డీటెయిల్స్, అంటే మీరు చూసినప్పుడు యూజువలీ మేము యాజ్ అ డాక్టర్స్ కూడా హాస్పిటల్ ఏం చేస్తామంటే వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ ఎట్లా ఉండే, ఏమేం మనం చూసినాము, వాట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ డన్, అండ్ వైల్ లీవింగ్ అంటే రీసెక్సిటెడ్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ హీ వాజ్ క్వైట్ బెటర్, అప్పుడు దిగిన తర్వాత కూడా 1 PM ఐ ఆల్సో రోట్ లైక్ వాట్ ఆల్ హ్యాపన్, లైక్ వాట్ ఈస్ హిస్ కండిషన్ వెన్ హీ వాజ్ ల్యాండింగ్. ఎవరైతే తోటి ప్రయాణికులు ఫ్లైట్లో ప్రయాణిస్తున్నారో వారి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముందుగానే అలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ప్రీతి రెడ్డి గారు అంటున్నారు. శేష విపి దేశం, హైదరాబాద్.